సింపుల్ గా ఒక మంచి డైలీ స్కిన్ కేర్ రొటీన్ మన వ్యూవర్స్ కి చెప్పు. అంటే ఈ 6 స్టెప్ 7 స్టెప్ రెజిమ్ అక్కర్లేదు, అవసరం లేదు మ్యామ్ అసలు. Too much Unless, అసలు. ఏంటో స్టిల్ యూ కెనాట్ అచీవ్ ద గ్రాండ్ మదర్ స్కిన్ నో they've lived happier. హ్యాపీయర్ కంటెంట్ Yes. నెవర్ నో కంపారిజన్స్ Yeah. అండ్ ప్రెషర్స్. నా ఓపీలోకి వచ్చిన ఆల్మోస్ట్ హాఫ్ ద పేషెంట్స్ ఆర్ ఆల్ యూజింగ్ glycolic acid. I'm like, how do you get it? And I strongly believe that the skin is a mirror of how you're feeling. So you're happy and you've slept well, your skin will look fabulous in the morning. వాట్ డూ యూ థింక్ అబౌట్ దీస్ ఫేషియల్స్? We do advocate facials for that దట్ ఇస్ matter. ప్రొఫెషనల్, That is professionally dermatologist done. tested. Exactly. Properly done facial. Main benefit of the facial is the massage. In India, we have the luxury of getting an appointment really fast with the ఎగ్జాక్ట్లీ, doctor. నువ్వు ఒకటే రోజు 10 మంది Yeah. డర్మటాలజిస్ట్ అపాయింట్మెంట్ కూడా దొరుకుతాయి. దొరుకుతాయి. Exactly. అండ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్టర్ ఈ సెకండ్ ఒపీనియన్లు, థర్డ్ ఒపీనియన్లు, ఫోర్త్ ఒపీనియన్లు అవుతానే ఉంటాయి. Yeah. Yeah, ma'am. ఇవన్నీ హ్యాసల్స్ ఒక పక్కన పెడితే సింపుల్ గా ఒక మంచి డైలీ స్కిన్ కేర్ రొటీన్ మన వ్యూవర్స్ కి చెప్పు. Ma'am, best skincare routine that anybody can do. Na prakaram, less is more. Subbaranga, using a good face wash. Like you said, a clean face wash. Washing your face twice daily, keeping it clean. Ledu, you're comfortable with the soap ante a good soap with less fragrance, less irritants, keeping your face clean. And sunscreen, ma'am. There's a lot of here and there about sunscreen saying it's good, it's bad. Using a clean ingredients unde sunscreen, a simple sunscreen, because we have a lot of sun exposure, the ozone layer is depleted, so a lot of UV exposure undi kabatti sunscreen, a good sunscreen, a good moisturizer chalu chala mattuku, unless you have issues like, let's say, and above 25 vallaki we say you can start retinol, because it's a beautiful compound. Chala formulations doruktayi. Talk to your doctor, take a retinol. It's the first step in anti-aging. Adi chalu. Unless you have a skin problem like acne or an eczema or something, there is no need for a very అంటే ఈ big 6 regimen. స్టెప్ 7 స్టెప్ రెజిమ్ అక్కర్లేదు, అవసరం లేదు మ్యామ్ అసలు. Too much Unless, అసలు. ఏంటో గ్లాస్ స్కిన్ కావాలంటారు. గ్లాస్ స్కిన్ కావాలంటే బాగా మాయిశ్చరైజర్ రాసుకుని రాత్రి పడుకుంటే పొద్దున్న your skin will automatically shine. కదా. Yeah, because why are you getting glass skin? Because the light is getting reflected off your skin. Automatically, it looks like you have glass skin. కరెక్ట్. So moisturization is the best step for anybody trying to look that dewy, glowy skin. Is a good moisturizer. ఒక 10 ఏళ్ల ముందు మాయిశ్చరైజర్ గురించి ఇంత అవేర్నెస్ ఉండేది కాదు. లేదు లేదు మ్యామ్. 10 ఏళ్ల ముందు ఏముండేది? ఓన్లీ స్కిన్ లైట్నింగ్ క్రీమ్స్ ఫేర్ అండ్ లవ్లీ ఒక్కటే ఉండేవి. Yeah. ఇప్పుడు ఈ మధ్య కాలంలో సడన్ గా క్రాప్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ కాంపౌండ్స్ వచ్చాయి, సీరమ్స్ అని Yes. అదని ఇదని Yes, చాలా yes, వచ్చేసాయి. ma'am. బట్ సింపుల్ స్కిన్ కేర్, కానీ అన్నిటికంటే మించింది స్కిన్ కేర్ లో హైడ్రేషన్. 100%. పైనుంచి మాయిశ్చరైజర్ ఎంత పెడుతున్నావు, లోపల నుంచి మాయిశ్చరైజ్ చేయడానికి లాట్స్ ఆఫ్ వాటర్. వాటర్. And I strongly believe that the skin is a mirror of how you're feeling. ఎగ్జాక్ట్లీ. So you're happy and you've slept well, your skin will look fabulous in the morning. And your gut, automatic gut inflamed ga lekapothe skin will look very very good is what I feel. అండ్ ఈ జంక్ అంతా లోపలికి వెళ్ళేసరికి అది మంచిగా స్కిన్ లో Yeah. డల్నెస్, Yeah. ఆ షేడీ స్కిన్ చాలా ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. పిగ్మెంటెడ్ స్కిన్. Pigmented skin. 100%. పిగ్మెంటెడ్ స్కిన్ యాక్చువల్లీ ఇండియాలో చాలా ఎక్కువ కూడా ఎందుకైందంటే మ్యామ్, తెలియకుండా ఈ యాసిడ్స్ మేము సాల్సిలిక్ యాసిడ్ వాడుతున్నాము, మేము ఎజిలిక్ యాసిడ్ వాడతాం, గ్లైకోలిక్ యాసిడ్. నా ఓపీలోకి వచ్చిన ఆల్మోస్ట్ హాఫ్ ద పేషెంట్స్ ఆర్ ఆల్ యూజింగ్ గ్లైకోలిక్ యాసిడ్. ఐఎమ్ లైక్, హౌ డూ యూ గెట్ ఇట్? ర్యాండమ్ బ్రాండ్స్, ఈ కొరియన్ బ్రాండ్స్ అని ఇవని దే హ్యావ్ డిఫరెంట్ they have పర్సెంటేజెస్. different percentages. వీళ్ళంతా పెట్టేసుకుంటున్నారు. So what these acids do is they abrade the top layer of your skin, making know. you more prone to pigmentation. కరెక్ట్. That is where your doctor comes in. They will give it to you in a percentage which suits you, and how much is the frequency of application, ఎక్కడ అప్లై చేసుకోవాలి, ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి. గ్లైకోలిక్ యాసిడ్ తీసుకుని మొహము, చేతులు, కాళ్ళు అంతా పోసేసుకుంటే ఇట్స్ కెమికల్, రైట్? yes, that's also not safe. అండ్ వాట్ యూ థింక్ అబౌట్ దీస్ ఫేషియల్స్? నేనైతే ఎప్పుడో 20 ఏళ్ల ముందు ఒక ఫేషియల్ చేయించాను, మళ్ళీ ఫేషియల్ చేయించింది లేదు. ఎందుకంటే ఫేషియల్ అప్పుడు చేయించినప్పుడు కూడా నాకు ఏదో డార్కనింగ్ అనిపించింది. అనుకున్నాను దే ఆర్ డిప్రైవింగ్ అవర్ స్కిన్ ఆఫ్ వాట్ ద న్యాచురల్ డిఫరెన్సెస్ అని.
అప్పుడు మానేసింది మళ్ళీ టచ్ Yeah. చేయాలి. So facials, ma'am, facials have also evolved over the years. ముందు అప్పట్లో they just used to use one harsh scrub and just scrub Exactly. your face, which is not Exactly. good for your skin Correct. first. And తర్వాత బ్లీచింగ్ ఏజెంట్స్ వాడేవాళ్ళు బాగా ఎక్కువగా, విచ్ వాజ్ నాట్ అట్ ఆల్ గుడ్ ఫర్ యువర్ ఫేస్. అండ్ మీరు డార్క్ గా అయింది అనిపించేది ఎందుకంటే వీళ్ళు న్యాచురల్ ఆయిల్స్ మొత్తం స్ట్రిప్ చేసేసేసరికి ఆటోమేటిక్ గా స్కిన్ వుడ్ లుక్ డార్క్. అండ్ అందరికీ కామన్ గా ఒకటే ఫేస్ ప్యాక్ వేసేసేవాళ్ళు, ఈ ముల్తాని మిట్టి Correct, అనో correct, ఇదనో correct. అదనో. ఇఫ్ ఇట్ డజంట్ సూట్ your skin type, let's say you have dry skin, I put a multani mitti face pack on you, it's going to make it drier and worse. Right. So now we do advocate facials for that That is matter. professional. That is professionally dermatology done. tested facials. Exactly. Properly done facials. The main benefit of the facial is the massage, ma'am. Essentially, you do it at home yourself or whatever. At the end of the day, everything is about increasing the circulation. Blood supply. Same thing for your scalp, same thing for your face. If you do a proper massage every day in the night when you're applying your cream, nicely massage it, move out the fluids from your face, it'll work very well. Monthly, yes, you want to indulge yourself, you want to do a facial, you want to get a nice facial, you can all go for it, but go to a proper place where it's being done properly, ideally. And Instagram లో 2 minutes facial massage that improves your contouring. ఇలాంటి చెత్త అంతా చూపిస్తున్నారు. అదే లింఫాటిక్ డ్రైనేజ్, ma'am. అనాటమీ తెలియకుండా లింఫాటిక్ డ్రైనేజ్ చేసేస్తారు అందరూ. అది కరెక్ట్ కాదు మ్యామ్. బట్ దట్ 2-minute మసాజ్ దట్ దర్ సేయింగ్ యాక్చువల్లీ మ్యామ్, ఇఫ్ డన్ ప్రాపర్లీ పర్వాలేదు. నేను అన్నట్టుగా సర్క్యులేషన్ పెరుగుతుంది, అంతవరకు చాలు. లింఫాటిక్ డ్రైనేజ్ చేసేసుకోవటం, పారాసింపథెటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ ని కామ్ చేయటం, ఇవన్నీ దిస్ అ లిటిల్ ఎక్స్ట్రీమ్. ఇట్స్ అ బిట్ ఎక్స్ట్రీమ్. అన్ని 2 నిమిషాలలో అయిపోతాయి. అదే యా మ్యామ్. బట్ సో బ్యూటీకి షార్ట్ కట్ లేదు. డెఫినెట్లీ నాట్. గోయింగ్ ద ఓల్డర్ వే, going a more holistic way is the correct way. Still you cannot achieve the grandmother's skin, no? Yes, exactly. When you look at how our grandmothers aged versus our mothers aged, versus how we are aging, they've all aged much better than all of us. Exactly. Yeah. And they still have that charm without any procedures on their face. Yes. Not even threading. Yes. Yes, ma'am. 100%. Chala. That is. And they've all evolved like that. And for them, that was not very important. Because there was nobody to tell them this is important for you. Correct. They've all lived their lives. They've all had children. They've lived happier. Yes, happier. Content. Yes. There were no comparisons. Yeah. And pressures. Yeah. To look a certain way. Exactly. అప్పుడు కూడా మూవీస్ ఉండి, అప్పుడు కూడా మీడియా, అప్పుడు హీరోయిన్లు అందరూ కూడా వేరేగా ఉండేవాళ్ళు. ఎగ్జాక్ట్లీ. వాళ్ళు ప్రిటీ అండ్ సబ్జెక్టివ్ గా ఉండేవాళ్ళు, నిజంగా ఉండేవాళ్ళు. కొంచెం సన్నగైనా లావుగా అయినా యాక్సెప్ట్ చేసేవారు. ఇట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ లైఫ్. ఇప్పుడు అందరూ సన్నగానే ఉండాలి, ఒకేలా ఉండాలి. అండ్ ఎక్కడ పడితే అక్కడ కూల్ స్కల్ప్టింగ్ ఏంటి జానికి నాకు అర్థం కాదు. దిస్ ఇస్ టూ మచ్. సో బేసిక్ గా ఇప్పుడు ఏంటంటే మేడం, ఒక 2 grams ఆఫ్ ఫ్యాట్ ఎక్స్ట్రా కూడా టాలరేట్ చేయలేకపోతున్నారు. దే డోంట్ వాంట్ ఫోల్డ్ ఇన్ ద షర్ట్, దే డోంట్ వాంట్. ఇప్పుడు బ్యాక్ ఫ్యాట్ ఈస్ అ వెరీ బిగ్ ఇష్యూ. యునో, కూల్ స్కల్ప్టింగ్ మేము మాక్సిమం టార్గెట్ చేసే ఏరియాస్ హ్యాండ్స్, బ్యాక్, అబ్డోమెన్. అంటే ఒప్పుకున్నాను. బ్యాక్ ఏంటి? థైస్ ఆల్సో, ఇన్నర్ థై స్కల్ప్టింగ్. సో ఎవ్రీబడి వాంట్స్ దట్ మోడల్ బాడీ. సో టు అచీవ్ ఇట్ దేర్, బికాస్ దట్స్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఎంత వర్కౌట్ చేసినా ఎక్కడో కొంచెం సెల్యులైట్ ఇస్ వెరీ మచ్ దేర్. సో దట్ టు బి టాకిల్డ్ ఇస్ కూల్ స్కల్ప్టింగ్. బట్ ఇప్పుడు కూల్ స్కల్ప్టింగ్ ఎలా చేస్తున్నారంటే మ్యామ్, లెట్స్ సే a patient with a BMI of 27-30 is coming to you. You do cool sculpting, there is no use. Exactly. What are you going to do? అక్కడ అంత adipose tissue ఉన్నప్పుడు you are going to create further dimpling on that skin, which is not right. I know. So patient selection is very important. Their lifestyle is very important. If you're somebody who's exercising regularly, you know, you're working out, you're maintaining a certain lifestyle, you have certain areas which are problematic, they can be targeted with cool sculpting. You get an obese patient and you say, నేను cool sculpting చేసే సన్నగా చేస్తాను, that's not correct. ఇప్పుడు మామూలుగా కూడా ఈ అబ్డామినోప్లాస్టీస్ అయిన వాళ్ళు, బేరియాట్రిక్స్ అయిన వాళ్ళు, సాగీ స్కిన్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా they have to undergo some constant tightenings and all that. Because the skin doesn't go back to its original shape. It has to be pulled back.
And there is so much talk on collagen and collagen drinks, Yes. and also collagen based products that are going to give anti-aging and skin brightening and Peptides. all that. Yeah. ఇవన్నీ నిజమే అంటావా? సో మేడం, కొల్లాజన్ అనేది ఏంటంటే మన అందరి స్కిన్ లో ఉంది, మన బోన్స్ లో ఉంది. యాజ్ వి ఏజ్ ఇట్ డిప్లీట్స్. సో హౌ డు వి మెయింటైన్ ద కొల్లాజన్ ఈజ్ ఐడియలీ ద బెస్ట్ వే టు మెయింటైన్ ఇస్ త్రూ యువర్ డైట్. బికాస్ కొల్లాజన్ అనేది మన గట్లోంచి అబ్జర్వ్ అయ్యి ఇట్ విల్ గో ఎవ్రీవేర్. లాస్ట్ ఇట్ గోస్ టు యువర్ స్కిన్. ఎగ్జాక్ట్లీ. జాయింట్స్ కి వెళ్తుంది, అన్నిటికీ వెళ్తుంది. ఈ కొల్లాజన్ షాట్లు, కొల్లాజన్ డ్రింక్స్ తాగడం మూలన we don't know how much is getting absorbed. We don't know how much it will per se improve your skin, but natural ways of taking collagen కూడా చాలా ఉన్నాయి. Bone broth is the richest source of collagen. అది ఎప్పుడు మానేశారు కదా. Yes. అసలు పిల్లలు ఇప్పుడు తాగుతున్నారా? అదే. ఒకప్పుడు మనం బోన్ సూప్ అంటే చేసేస్తే నోరు మూసుకొని తాగేవాళ్ళం. అది ఇట్స్ What is this wonderful source of అనుకుంటూ. collagen. It's a wonderful source of collagen. Exactly. Fish Yes. has all good. అండ్ ఈ sources of కొలాజన్స్ లో collagen. మరీన్ కొలాజన్ అంటారు, బోవిన్ కొలాజన్ అంటారు, Plant based. ప్లాంట్ బేస్డ్ కొలాజన్ అంటారు. Plant based collagen అయితే is a joke, ma'am. There is It's a no joke, way you no? can get Yeah. collagen from a plant. But it is animal based collagen. Yes, it does contribute some. How much to your skin అన్నది we don't have studies really backing it. Definitely గా జాయింట్స్ కి వాటికి కొంచెం బెనిఫిట్ ఉంటుందని చూపిస్తారు. బట్ getting it through your diet is the best way. ఐ నో. అండ్ ఇప్పుడు చాలా మంది దేస్ అ కాక్టైల్ నౌ. ఓకే, సో విటమిన్ డి ఉంటుంది, కాల్షియం ఉంటుంది, కొలాజన్ ఉంటుంది, గ్లూటాథయోన్ ఉంటుంది, దాని తర్వాత సమ్ ప్రిస్క్రిప్షన్ ఐ వాజ్ లుకింగ్ ది అదర్ డే. గ్లూటాథయోన్ ఉంది, వైటమిన్ సి ఉంది, అండ్ ఒక యాంటీ ఆక్సిడెంట్ ఉంది. లుక్ ఎట్ ది టాబ్లెట్స్. సిక్స్ అయిపోయా. దాని తర్వాత సమ్ ప్రోటీన్ పౌడర్ ఉంది. Yeah. And I think other than the protein powder also ఇంకేవో అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి లైక్ సన్ స్క్రీన్ అండ్ సీరమ్స్ అండ్ నైట్ క్రీమ్ అండ్ డే క్రీమ్. ఏంటిదంతా? It's just complicating your life further and further, ma'am. Essentially. కరెక్ట్ నో? Yeah. ఇన్ని ఐటమ్స్ అండ్ ఏది మ్యాండేటరీ అదే తీసుకోండి అంటే, లేదు డాక్టర్ దిస్ ఇస్ మై లిస్ట్ ఐ టేక్ ఎవ్రీడే అనేది. Nobody stops also, ma'am. మేము అవసరం లేదు బయోటిన్. ఎవ్రీబడి వాంట్స్ టు టేక్ బయోటిన్. దేర్ ఇస్ నో స్టడీ దట్ సేస్ బయోటిన్ ఇస్ గోయింగ్ టు ఇంక్రీజ్ యువర్ హెయిర్ గ్రోత్. ప్రతి వాళ్ళు బయోటిన్ వేసుకుంటున్నాం మ్యామ్, వైటమిన్ ఈ వేసుకుంటున్నాం మ్యామ్, వైటమిన్ డి వేసుకుంటున్నాం మ్యామ్. బయోటిన్ ఎందుకు వేసుకుంటున్నారండి అంటే హెయిర్ కోసం. హెయిర్ కి బయోటిన్ అవసరం లేదు. ఇట్స్ నాట్ ద ఓన్లీ న్యూట్రిషన్ దట్స్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ హెయిర్. ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ టు అండర్స్టాండ్ దట్. వైటమిన్ ఈ అసలు అవసరమే లేదు for your skin. Everybody takes one Avion capsule. Otherwise, they're cutting the capsule and applying it on their face. I'm like, what's the point? Yeah. So, I think ఈ సగం ఇన్స్టాగ్రామ్ లో విని ఉండి ఉండని నాలెడ్జ్ తోటి చాలా ఓన్ గా కూడా చాలా మంది చేసేస్తున్నారు. అండ్ ఆ కోవిడ్ వచ్చి వెళ్ళిన తర్వాత అప్పుడు చెప్పారు కొంతమంది వైటమిన్ సి మంచిది అనేసి. ఇంకా అంతే. అంతే. Everybody started taking vitamin C. Yes. 1500 mcg or something. Yeah. Every day they're taking. Yeah. And it's combination of vitamin C, Zinc, glutathione, selenium. zinc, selenium and collagen. ఇంత wow. కాంబినేషన్. ఓకే, మనమే అదే నవ్వుకుంటున్నాం. చాలా. గ్లూటథయోన్ కూడా మ్యామ్ ఓరల్లీ, దట్స్ వాట్ ఐ టెల్ ఆల్ మై పేషెంట్స్. ఓరల్ గ్లూటథయోన్ వేసుకుంటే మీరు ఎంత ఎంసీజీ వేసుకుంటే అసలు అబ్జార్బ్ అవుతుంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద మినిట్ ఇట్ హిట్స్ యువర్ స్టమక్ యాసిడ్స్ ఇట్స్ న్యూట్రలైజ్డ్ అయిపోతుంది. వై ఆర్ యూ స్పెండింగ్ సో మచ్ మనీ? No, they give them option అంట. They gave me option of oral glutathione and injectable glutathione. Injectable చాలా కష్టం కదండి, I cannot, so I chose oral and I'm taking it oral. పని చేస్తుందా అండి, మీకు ఏమన్నా దాని గురించి తెలుసా అంటే, నో డాక్టర్ ఇచ్చారు కదా అంటే, ఏ డాక్టర్ అంటే సమ్ XYZ, సమ్ డాక్టరేట్ బట్ నాట్ డాక్టర్. ఇది పరిస్థితి. అలాగే ఉంది మ్యామ్. అన్ని రకాలు ఇచ్చేస్తున్నారు, అన్ని వేసేసుకుంటున్నారు. పేషెంట్స్ వాళ్ళనే నమ్ముతారు ఫస్ట్ యాక్చువల్లీ, విచ్ ఇస్ వెరీ సర్ప్రైజింగ్ బికాస్ we in our busy practice will maybe speak to them quickly and finish it off. వాళ్ళు బాగా చూపించి సెలబ్రిటీస్ తోటి ఫొటోస్ దిగి అవి పెట్టుకొని అట్లాగా ఐ థింక్ దే ఆర్ కన్విన్సింగ్ ద పేషెంట్ మోర్ దెన్ we are able to. I know, and so many celebrities now, they are showing that
there is somebody coming to home or their workplace and giving that glutathione and beauty injection or something like that. Yeah, IV drips. IV drips. Yes. ఈ ఫ్యాషన్ ఏంటి అసలు? Yeah, it is something that is actually very rampant, ma'am. ఇప్పుడు బాగా people we have తెలుసా యుఎస్ లో ఎవరు వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్ అండ్ ఆల్ దట్ దే వర్ ఆస్కింగ్ మేము డ్రిప్ క్లినిక్ పెట్టాలనుకుంటున్నాం. ఒరే పిచ్చి డ్రిప్ క్లినిక్ ఏంటంటే లేదు, దేర్ సో మెనీ పీపుల్ హూ వాంట్ ఇంజెక్షన్స్ అండ్ ఆల్ దే కమ్ టు ద క్లినిక్ అండ్ గెట్ ద డ్రిప్ అండ్ గో ఆన్. it's a big fad now, ma'am. నన్ను ఈ వాళ్ళ NS లో B12 పెట్టి ఎక్కిచ్చేసి వైటమిన్. పాత కాలంలో RMPs సైకిల్ వేసుకొని వచ్చి అదే చేస్తున్నారు వీళ్ళు. ఎగ్జాక్ట్లీ దట్స్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. B12 ఇచ్చేవాళ్ళు. Yeah, that's what is happening now, ma'am. Almost fancy RMP culture. Exactly. Yeah. And where are we heading అనేది తెలియట్లేదు. మొన్న 26-year-old యంగ్ పేషెంట్, వన్ కిడ్నీ గాన్. ఆ పేషెంట్ లిస్టే ఇదంతా నేను చెప్పింది. ఏమైందమ్మా నీకు ఈ ఏజ్ లో కిడ్నీ డ్యామేజ్ ఏంటిది అంటే తెలీదు. షీ హ్యాస్ ఎండోమెట్రియోసిస్. ఓవర్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్ ఇవన్నీ ఎండోమెట్రియోసిస్ కూడా పనిచేస్తాయని ఎవరో చెప్పారంట. నాట్ గెటింగ్ ఆపరేటెడ్ ఆఫ్ థింగ్ దట్ ఈస్ దేర్ సిట్టింగ్ అండ్ బ్లాకింగ్ ద యూరేటర్ అండ్ ద కిడ్నీ is also gone. Over on top loading all these things on the kidneys. Oh God. We have posted her for surgery of endometriosis and nephrectomy. Imagine what plight. What an unnecessary thing to. Yeah. And అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో చాలా మంది వస్తున్నారు. That's the thing. సిమిలర్ పిక్చర్స్. ఒకప్పుడు ఒక ఎండోమెట్రియోసిస్ కేసు చూడాలి అని అంటే 3 నెలలు పట్టేది. ఇప్పుడు ఎవ్రీ డే వి ఆర్ సీయింగ్. అండ్ యూ వోంట్ బిలీవ్, సేమ్ నెఫ్రెక్టమీ ఎండోమెట్రియోసిస్ వితౌట్ డ్రగ్స్, నెఫ్రెక్టమీ ఎండోమెట్రియోసిస్ విత్ డ్రగ్స్ చూసా ఒకే రోజు. ఐ వాజ్ లైక్ అస్టానిష్డ్. What is this unnecessary? The kind of cases we are seeing, yes, ma'am, 100%. Intak mundu when we were studying versus now is so much 360 more. degree change. Autoimmunity is at an all-time high is what I feel. Exactly. అసలు లైకెన్ ప్లేనస్లు, హషిమోటోస్ కేసులు పెరిగిపోయి ఆటోఇమ్యూనిటీ వల్ల ఈ అదర్ స్కిన్ కండిషన్స్ అన్ని ఫ్లేర్ అప్ అయిపోయి అట్టికేరియాలు అసలు ఎట్లా పడితే అట్లా అట్టికేరియాలు దేనికి అలర్జీస్ వస్తాయో తెలియదు. సంతోషం అనేది మనిషిలో లేకపోయేసరికి ఇంకా దట్ ఈస్ వాట్ ఇస్ ఆటోఇమ్యూనిటీ. యా, ప్రాబబ్లీ yes, your body is rejecting itself. సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ లేదు, ఇంకా ఏదో కావాలి, ఇంకేదో కావాలి. ఏం కావాలి నాకు అర్థం కాదు. ఎంత కావాలి? అవును, ఎండుందా? టెల్ మీ. That's true, ma'am. That's అసలు ఎక్కడైనా యు ఆర్ బ్యూటిఫుల్ ఫర్ ఎవర్ అని ఎక్కడైనా ఉందా? ఎంతసేపు టుడే, టుమారో అగైన్ న్యూ థింగ్ కమ్స్, యు వాంట్ దట్. అదే పరుగు. అండ్ ఇప్పుడు బ్యాడ్ లక్ ఏంటంటే మ్యామ్, దే ఫీల్ యు ఆర్ అ గుడ్ డాక్టర్ ఇఫ్ యు ఆర్ అడ్వైజింగ్ దెమ్ మోర్. దే వాంట్ యూ టు గివ్ దెమ్ మోర్. మనం వద్దండి, అవసరం లేదు మీకు అంటే వీళ్ళకేం తెలియదు. వీళ్ళు అసలు అప్ టు డేట్ గా లేరు. సాయంత్రం ఇంకో దగ్గరికి ఎగ్జాక్ట్లీ, వీళ్ళు అసలు అప్ టు డేట్ గా లేరు. వీళ్ళు అసలు చెప్పట్లేదు, మాకు ట్రీట్మెంట్స్ చెప్పట్లేదు అనే యాటిట్యూడ్ ఎక్కువ అయిపోయింది. వెస్టర్న్ దగ్గర కూడా ఐటీ కంట్రీస్ లో సిమిలర్ టు క్వాకరీ చాలా క్లినిక్స్ ఓపెన్ అయిపోయినాయి. డాక్టర్స్ ఎవరికి అపాయింట్మెంట్స్ దొరకదు. సో దే గో హియర్. అవుట్ సైడ్ వెళ్ళి ఇలాంటివన్నీ చేయించుకుంటారు. వాళ్ళు చేయించుకునే వీళ్ళకి చెప్తారు. ఇక్కడ కూడా వీళ్ళు కూడా లక్కీగా ఏంటంటే మ్యామ్, in India we have the luxury of getting an appointment really fast with a doctor. నువ్వు ఒకటే రోజు 10 మంది డర్మటాలజిస్ట్ అపాయింట్మెంట్ కూడా దొరుకుతాయి. ఎగ్జాక్ట్లీ. అండ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్టర్ ఈ సెకండ్ ఒపీనియన్లు, థర్డ్ ఒపీనియన్లు, ఫోర్త్ ఒపీనియన్లు అవుతానే ఉంటాయి. మ్యామ్. అండ్ ఎంత ఒపీనియన్స్ తీసుకున్నా మళ్ళీ కన్ఫ్యూజన్ పెరుగుతానే ఉంటుంది. అండ్ ఇది షాపింగ్ లాగా ప్రైస్లు కనుక్కోవడం. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఆ కల్చర్ ఎప్పటికీ మారదు. ఇండియన్ అంటేనే బార్గెన్ చేయాల్సి తప్పదు. బార్గెనింగ్ తప్పులేదు మ్యామ్. గో టు ద కరెక్ట్ పర్సన్. అది బార్గెన్ అది లాస్ట్ లో ఉంటుంది వాళ్ళకి. చీప్ ఇస్ బెస్ట్ అని కొన్ని చోట్ల అనుకుంటారు. కరెక్ట్. కానీ చీప్ నీ బాడీకి చీప్ ఎంత ఎక్స్పెన్సివ్ పడుతుంది అన్నది తర్వాత తెలుస్తుంది. అండ్ సో మెనీ అన్వాంటెడ్ థింగ్స్, అన్వాంటెడ్ వాటికి ఎన్ని లక్షలు తగలబెడతారు కదా. కానీ 10 రూపాయలు పెట్టి ఒక మంచి ఫ్రూట్ కొనుక్కో, ఒక మంచి ఎగ్ తిను అని అంటే నచ్చదు. రోజు చేయాలా డాక్టర్? రోజు చేయాలా డాక్టర్? రోజు తినాలా డాక్టర్? డైట్ మోడిఫికేషన్, ఆర్గానిక్ ఫుడ్ తినమంటే పై కింద చూస్తారు. మిల్లెట్స్ తినండి, అవన్నీ అసలు నచ్చవు. అంటే వేరే ఏదైనా తింటూ ఏమన్నా చేయాలంటే అది చెప్పండి డాక్టర్ అంటారు. నేను చెప్తాను వాళ్ళకి. అప్పుడు నా దగ్గర కాదు, మా ఫస్ట్ ఫ్లోర్ లో చాలా స్పెషలిస్టులు ఉన్నారు, వాళ్ళందరికీ మ్యాథ్ అయిపోతాను. ట్రూ, యాక్చువల్లీ దట్స్ ఎ గుడ్ వే ఆఫ్ టెల్లింగ్. అంతేగా. సి
ఏదైనా కంట్రోల్ ఉన్నంత వరకు. నీకు ఒబెసిటీ ఒక్కటి వస్తే చాలు. అన్ని. Yeah. Your skin is gone, your heart is gone, your brain is gone, your eyes, retina is gone. Exactly. You will have diabetes. Kidneys are gone. ఇవన్నీ ఎప్పుడు తెలుస్తాయి? 90% పాడైన తర్వాత అప్పుడు ఇట్ విల్ గివ్ అ క్లూ. Yeah. చాలా మందికి తెలీదు. A lot of people, ma'am, నేను యాక్చువల్లీ చెప్తాను, the skin is the first mirror. It tells you that you are not doing well. చాలా మంది షుగర్స్ రావటం కానీ, పీసీఓడి రావటం కానీ వచ్చే ముందు 3-4 years ముందైనా your skin will start showing you signs. Exactly. There'll be darkness on your neck. There'll be darkness in your underarms, darkness in your groin area. You see abnormal hair growth in places where there's not supposed to be stiff hair. Adi kanipistundi. Ivanni your body is trying to tell you. That's what I always tell the younger patients who come to me. Your body is trying to tell you to stop before you go into full-blown issues. So identifying it and working on it is the correct way. Whatever said and done, there is only one good route, the right route. 100%. It is tough, but you have to be on Stick that with path. it. Yes. Any other alternative is like burning your hands and applying Bernol. అవును అంతే. బర్నాల్ కూడా పెట్టరు మేడం, స్టెరాయిడ్ పెడతారు ఇండియాలో. అది బ్యూటీ. అసలు మీ ప్లాట్ఫామ్ లో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ రియలీ వాంట్ టు బ్రింగ్ అప్. అది మర్చిపోయాను. స్టెరాయిడ్ క్రీమ్స్ వెళ్ళి మా ఫార్మసీ అబ్బాయి ఇచ్చాడు, లేకపోతే మా ఇంటి పక్కన ఆంటీ రాస్తా ఉంటారు. యా, ద బిగ్గెస్ట్ ఎపిడమిక్ మేము చూసే దాంట్లో మాకు వచ్చేది ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్. వాటికి వీళ్ళు రకరకాల షుగర్ కంట్రోల్ అయితే పెట్టరు. HbA1c 8, 9, 10, 12 నడుస్తూ ఉంటాయి. హస్బెండ్ కి ఇన్ఫెక్షన్ నడుస్తుంటుంది, వైఫ్ కి ఇన్ఫెక్షన్ నడుస్తూ ఉంటుంది. టుగెదర్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోరు, కల్చర్స్ చేపించుకోరు, స్పెసిఫిక్ యాంటీబయాటిక్ యాంటీఫంగల్ వాడరు, పైన రుద్దుతా ఉంటారు ఇచ్ గార్డ్లని. ఎగ్జాక్ట్లీ. మన క్యాండిడ్ అని ఒకళ్ళకి రాస్తాం మేడం. క్యాండిడ్ వాళ్ళకి ఏదో కండిషన్, వీళ్ళు వెళ్ళి ఫార్మసీలో క్యాండిడ్ క్రీమ్ పనిచేసింది మాకు అని చెప్తారు, కొనుక్కుంటారు. వాళ్ళు క్యాండిడ్ బి, అవును, విటమిథజోన్ మిస్ అయిపోతారు. అంతే. అది పెట్టేసి మా దగ్గరకు వచ్చేసరికి అది మాడిఫైడ్ టీనియా. అసలు ఏ యాంటీ ఫంగల్ అయినా పనిచేయదు. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ ఇష్యూస్ దట్ వి సీ. సమ్మర్ వచ్చింది కాబట్టి ఐ థింక్ using your channel, I really want to tell people, please don't use over the counter antifungal creams with steroids. Steroids are not advisable for your skin in any way. Please look at your cream. దాంట్లో clobetasol, betamethasone, halobetasol ఇలాంటి పేర్లు ఏమున్నా కానీ please don't apply it on your skin. Skin తర్వాత will be so damaged, it will take a lifetime to reverse it. I know. And చాలా సార్లు కోఎగ్జిస్టింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. వెజనల్ ఇన్ఫెక్షన్స్, యూరినరీ ఇన్కాంటినెన్స్ లు, రికరెంట్ వెజనల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కు దానికి బ్యూటిఫుల్ థెరపీస్ ఉన్నాయి. బట్ దే డోంట్ గో ఫర్ దట్. కరెక్ట్. దే షో అ లాట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్. ఇప్పుడు కంటిన్యూస్ గా ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉంటాయి, వాళ్ళకి లేజర్స్ పనిచేస్తాయి. లేజర్ తప్పితే ఇంకేదైనా చెప్పమంటారు. మీరు నా దగ్గర మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తే ఏమొస్తుంది? రికరెంట్ ఇన్ఫెక్షన్స్, డ్రైనెస్, యువర్ ఏజ్ ఇస్ లైక్ దాట్, యువర్ 35-40 ప్లస్ డ్రైనెస్ ఉంది, రికరెంట్ స్కారింగ్ ఉంది, యూ విల్ నీడ్ లేజర్ అంటే they keep taking antibiotics like anything, and antibiotics తో gut problem వస్తుంది. gut పోతే స్కిన్ పోతుంది, స్కిన్ పోయి హెయిర్ పోతుంది. అక్కడేదో హెయిర్ లాస్ కోసం ట్రీట్మెంట్ నడుస్తుంటుంది, ప్రాబ్లం మట్టుకు ఇది. దట్స్ థింగ్. పైనుంచి పిఆర్పీలు గుర్చించుకుంటా ఉంటారు. దట్ ఈస్ వన్ మోర్ థింగ్. ఎందుకు అన్ని పిఆర్పీలు అవసరమే లేదు, ఎందుకు చేయించుకుంటున్నారు అనేది. సో ఆల్ దీస్ క్వాక్స్ ఎవ్రీ మంత్ పిఆర్పీ చేయించుకుంటున్నామండి 1 year నుంచి. 1 year. Why are you getting your scalp injected so many times? Fibrosis వస్తుంది, వచ్చే జుట్టు కూడా రాదు. అంతే కదా, ఇట్ విల్ కాజ్ స్కారింగ్. Yeah, that's the problem, ma'am. Yeah. సో ఏదైనా అన్రెగ్యులేటెడ్ గా జరగడం అనేది అసలు కరెక్ట్. We have to take a strong voice. Whoever you told that somebody is taking Dr. care Rajata, of. yes, Dr. yes. Rajata. Yeah, she is a strong woman and she's standing up for all of us, which and that should be the norm. About. Yes. And there are certain group of doctors who are doing in their own field, standing by themselves, and they're fighting against multi-millionaire brands that which are so trying called to take over. Yes. And it is not about building a brand and capturing market. There should be safety in whatever that we do. మనం ఏం చేసినా కానీ దానికి ఒక అర్థం ఉండాలి. అండ్ అడ్డగోలుగా ఇష్టం వచ్చినట్టు అన్ని పనులు చేసుకుంటూ వెళ్తే స్కిన్
కాస్త చేతికొస్తే ఇంక నథింగ్ కెన్ బి డన్. నథింగ్. అండ్ అలాగా చాలా మంది డిప్రెషన్‌లో వెళ్ళిపోయారు. చాలా మంది మ్యామ్. యెస్, దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ హావ్ రాంగ్ డన్ ప్రొసీజర్స్. రాంగ్ డన్ ప్రొసీజర్స్ వల్ల ఎంత లాస్ అయిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు మ్యామ్. అసలు ఇప్పుడు వీఆర్ సీయింగ్ వస్తే వాళ్ళు పాపం ఫిల్లర్ వల్ల ఫేస్ డ్యామేజ్ అయిపోయి డాక్టర్ దగ్గరికి ఒకసారి అయిపోయిన డ్యామేజ్ తర్వాత ఎంతమంది డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినా హౌ విల్ దే బి ఏబుల్ టు హెల్ప్ యూ? ఐ నో. దే విల్ నెవర్ గెట్ దట్ ఫేస్ బ్యాక్ అగైన్. బెటర్ టు బి సేఫ్ దెన్ సారీ. దట్స్ వాట్ వి టెల్ ఎవ్రీవన్. Think twice before you even invest into wrong treatments. Wrong treatments with the wrong people. Yes, and dermatology is a very, very sensitive subject, and it has to be done the right way more than anything else. Yes. Because every other organ is inside you. Skin is outside you, hair is You outside can you, see nails it. is what reflects you. So you just can't go wrong with such a, It's a big risk. It's a big risk. Yes, yes. And అందరికి మేమిద్దరం as a gynecologist and as a dermatologist, we both are professionals who want women out there. అందరూ ఆడవాళ్ళకి అక్కడికి ఉన్న వాళ్ళందరికీ, మమ్మల్ని చూసే వాళ్ళందరికీ ఒకటే చెప్పదలుచుకున్నాం. మీరు ఖచ్చితంగా కరెక్ట్ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి కరెక్ట్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి. పక్కింటి వాళ్ళు చేసుకున్నారనో, ఫ్రెండ్స్ చేసుకున్నారనో, లేకపోతే వాళ్ళు చేసుకున్నారనో మీరు అసలు అలాంటివి ఎప్పుడు వెంచర్ చేయొద్దు. ఉన్న దాంట్లోనే హ్యాపీగా ఉండాలి. ఓకే, మీకు దానివల్ల ఇంకేదన్నా బెటర్‌గా అనిపిస్తది అని అనుకుంటే 2, 3 సార్లు చెక్ చేసుకొని, ఆలోచించుకొని, ప్రాపర్ అడ్వైస్ తీసుకొని డెర్మటాలజిస్ట్‌లు జెన్యూన్‌గా చేసే డెర్మటాలజిస్ట్‌ల దగ్గరికి వెళ్తే మీకు కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. లేదు డబ్బులు స్పెండ్ చేయించాలనుకునే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తే మీరు స్పెండ్ చేస్తానే ఉంటారు. మీకు రిజల్ట్స్ మట్టుకు రావు. అండ్ ఫర్దర్ డ్యామేజ్ కూడా అవుతుంది. అండ్ స్కిన్ డ్యామేజ్ చెప్పలేదు. రివర్స్ చేయడం చాలా కష్టం. చాలా కష్టం. సో good, Janaki. It was a very heartful discussion. And we had great time. Yes. And let's hope our viewers have had gained something from us. కొంచెం అన్న ఈ డిస్కషన్ తో మీకు లాభం అయి ఉంటే, you all like us and you share us and subscribe us, and we are on YouTube and Insta. Janaki is also on Instagram. Yes. And do follow us and we'll keep you updated. Yes. Thank you so much, ma'am. Always wonderful speaking with you. Thank you. Bye bye. Bye.